Okay, that's what usually happens. So you are drained. I ain't drained. I've been asking you to take responsibility and account for what you're saying. That is what you've not been able to do. So you are drained because you've been lying. It's the lies that you've been making up are the ones that are draining you. It's not me. I'm sorry. And it's also affecting even the people around me. People like Swale na Jwamejipata hapa ndani because you just started by calling nafunga chapter. Are you saying just or justy? What is she saying? Am I struggling to know? Is she talking about just or justy? What is she saying? What is this? Is it a pronunciation that I'm hearing? Is it a problem? What is she saying? Is she talking about justice or justy or just? What is it? Which one amongst it is it? I need to know because I really need to understand what she's talking about. And you're saying that people around you are drained. Well, they are getting what they ordered for, didn't they? They decided to get themselves involved in this shit, please. The moment you dip yourself in soup that doesn't belong to you, you're gonna burn. It's gonna burn you. That's what usually happens. You are entering a kitchen that does not belong to you. You're gonna get burned. So who asked them to get involved? That you're mentioning their names. And kufunga chapter doesn't mean hata ukiongea kesho I won't respond. You know why? Kwako wewe ni mshindani. Wewe ni yule mtu unataka ku have the last because I've known you, I've had conversations with you. You don't know me, girl. You don't fuck me. You don't know me. If you knew me, you would have made sure you have proper records. You don't know me. You don't know shit about me. If you knew me, you would have known about my pregnancy. You didn't know, so you don't know me. If you knew me, you would not have said I'm unemployed. You don't fucking know me at all. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Okay, that's what usually happens. So you are drained. I ain't drained. I've been asking you to take responsibility and account for what you're saying. That is what you've not been able to do. So you are drained because you've been lying. It's the lies that you've been making up are the ones that are draining you. It's not me. I'm sorry. And it's also affecting even the people around me. People like Swale na Jwamejipata hapa ndani because you just started by calling nafunga chapter. Are you saying just or justy? What is she saying? Am I struggling to know? Is she talking about just or justy? What is she saying? What is this? Is it a pronunciation that I'm hearing? Is it a problem? What is she saying? Is she talking about justice or justy or just? What is it? Which one amongst it is it? I need to know because I really need to understand what she's talking about. And you're saying that people around you are drained. Well, they are getting what they ordered for, didn't they? They decided to get themselves involved in this shit, please. The moment you dip yourself in soup that doesn't belong to you, you're gonna burn. It's gonna burn you. That's what usually happens. You are entering a kitchen that does not belong to you. You're gonna get burned. So who asked them to get involved? That you're mentioning their names. And kufunga chapter doesn't mean hata ukiongea kesho I won't respond. You know why? Kwako wewe ni mshindani. Wewe ni yule mtu unataka ku have the last because I've known you, I've had conversations with you. You don't know me, girl. You don't fuck me. You don't know me. If you knew me, you would have made sure you have proper records. You don't know me. You don't know shit about me. If you knew me, you would have known about my pregnancy. You didn't know, so you don't know me. If you knew me, you would not have said I'm unemployed. You don't fucking know me at all. Okay? You don't know me. You wish you knew me. You don't know me. You don't. If you knew me, you would have understood my values and I knew that I'm a person that is against gender-based violence. You don't know me. You would not be upset when I'm going to save another woman who is a survivor of GBV. You don't know me.
If you knew me, you would have understood why I called you Amboro Protector. You don't know me because you are Amboro Protector. Why were you surprised when I called you Amboro Protector? You don't know me. You are surprised because you don't know me. You don't know that I'm a person that is bold and audacious and I do not care and I'm not afraid to tell you the truth as it is. As Amboro Protector, you are a person that is okay with women being abused and you don't want women to be saved from violence. So you don't know me, so don't say you know me. You don't. If you knew me, you'd know that I'm against revenge porn, something that you practiced and cherished all the time while putting up and talking about another woman's vagina on a constant. You've been tone deaf about my values. You don't fucking know me. I know exactly that wewe ni yule mtu hata kama ni uongo utakuwa wewe ndio wa mwisho kuongea, because to you think hiyo ndio kushinda, but it's very clear that you're defeated. The way you're moving on the streets, you're very defeated. No. I ain't defeated. No. There's no competition. I can't compete with you. You are a dimwit. I can't. There's no competition, JB. Between me and you, they can never be. Between me and you, they can never be. Between me and you, they can never use the word defeat when we are talking about me and you. Okay? The only time I want you to use that word is when, first of all, you are at a place where you can comprehend and understand what I'm saying. You're a person that struggles to even understand simple things that I'm articulating. The other day when you're trying to talk about bipolar, you didn't understand why I responded to you. So we cannot be competing. I said, for you to compete with me, your brain has to gravitate towards where mine is, at least even a third. You're not there yet. So there is no defeat or win situation with me and you. This was about facts, my dear. There's no competition. I know you are obsessed with trying to look like we're in primary school, competing. Competing against what and for what? I do not compete with people of low IQ. I don't. You do not fit that bill. Okay? So please, another thing, it's important for you to understand that this was an opportunity for you to show your integrity and you failed. That is what you failed in, because integrity calls for you to be accountable for what you say. If you say someone is a con and they ask for 2 million, integrity calls for you to produce the evidence. So you've never done that. You've not produced nothing. That's the thing. So the failure, this is not a competition. How sad. Conning other women ukitumia mimba. I've talked about this. Sad woman. How does anybody con woman with mimba? Like, do you think before you talk, stupid woman? 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 Okay. Remember the topic was not a topic haikuwa weight loss. Topic ilikuwa conning ukitumia ball. Topic haikuwa weight loss. Umeenda ukatuwekea weight loss na venye watu hapa waninia wa focusing kwa the main issue. Watu wanafikiria umeonyesha na tumbo umefanya nini. The things zenye to that extent if for sure you were ever pregnant. So how does my pregnancy all of your children, you answer before. That is my body, and you people tried to use my body because of a picture that I sent you. You tried to minimize the work I've done.
And who am I? And who am I? And who am I? I assume, retain, and disseminate information is one big. So you need to take it. So you understand the move that I made. Sasa. Okay. Okay. The Diana we know iko na watoto wako oversharing. So nashangaa ni nini ulikuwa how is it? Haukuniambia, you know. So how is the net now? It's okay. Ati JB is talking about oversharing. Ati the Diana she knows should have shared with her. Chekesha. I'm repeating this again. JB, I don't owe you anything. I don't owe you any information. I don't owe you anything about my health. I don't. I choose what I tell you. Okay? What I tell you, I choose it. It's not, I don't owe you no fucking shit. Yawa. Why you putting yourself as an important thing? Imagine. You're forcing yourself in my life. Like you think you are supposed to be getting information from me. Ati tena unasema kwa live with courage. Ati the Diana I know. How do you know me? Ati tena you are talking about oversharing. No, JB, I don't overshare. You are the one who's oversharing. Boo 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 24/7. You are the one who is oversharing to the point that you're sharing pictures of your own mother with her ears beaten. Jamani, who overshares more than you? Unatuma mapicha mpaka ati unasema kwa mwanamke mwenzako ati kuma yako inanuka. Ulitumia mwanamke mwenzako message ukimwambia kuma yako inanuka, unataka kutafutie madawa za kupaka kwa kuma yako. Gosh, unatuma mtoto wako video ya mtoto wako uchi akiwa kwa bathtub and you're talking to me about oversharing. Chekesha. Yeah. This is the person talking about oversharing. Guys, mimi I didn't overshare. My friend, I only showed you a picture of my kids just because you had already sent pictures of your child so many times. You went and you overshare way more than I do. You even shared with me medical records of your own sister. Jamani. Sasa wewe unasema nini? Who is oversharing? I never shared my medical records with you. I didn't. Umesikia? So I don't owe you no information. I don't. If I did, it's something I wanted to share with you. Anything I share with you, I want to share. What I don't want to share, I will not share. Sawa. I made that choice not to share anything with you. There's nothing I can do, you can do about it. Huwezi nilazimisha. Ati unasema ati the Diana I know. You don't know fucking shit about me. If you knew me, you would have known that was my stomach. That tells you don't know me. Taka hii ati Diana I know. Hii. Stop diverting people kwa hizi streets. In your small head you feel like umepiganiwa vita TikTok, but it's because of TikTok ni kama politics. Oh my God, ati nimepiganiwa vita. No, people just stood with the truth, JB. People stood with the truth. People who chose to support and stand with the truth, those are the ones that stood with the truth. Mimi hakuna vita mtu amenipigania. Mimi upigana vita zangu peke yangu. And JB, I know you feel bad because the whole of TikTok refused to support you. That's why you kept on mentioning Boscan. You wanted Boscan aingie kwa vita. You were so desperate to some point that you even went and brought a video pale nilikuwa nimechamba mtoto wa Boscan. Na unasahau Boscan pia alichamba mtoto wangu. Hati unaileta unaichezesha kwa live ili Boscan akusaidie vita. You are the one that is desperate for help. Me, not me. Mimi have not called anybody to help me. Nikifungua live yangu hapa sahi, I'm responding to you by myself.
I don't call anybody to help me. I stand on my life alone. I've never asked anyone to fight any wars with me. Never. People just chose to stand with the truth. That is it. And when people choose the truth and stand with the truth, I know it made you uncomfortable because your plan was, you thought that ungekuja na mauongo kwa internet, watu wangekubali. Ndio maana ulikuwa unaingia live unasema ati Diana anachukiwa na watu kwa internet mzima. Those were the first words you said when ulianza kelele na mimi. Ukaanza kusema ati Diana anachukiwa kwa internet na watu, because you thought that if you came and talked like that, the internet will be on your side. Shock on you, JB. Shock on you. Shock on you. Unajua, ndio maana ilibidi urudi uende ukatafute mpaka ukaanza kusema Recho oye. Chekesha, Recho mwenyewe alikuchamba na choo. Hey, chekesha. Ulikuwa unaenda kusema Recho oye, Recho mwenyewe alienda akafungua live akakuchamba na choo. Imagine, ulikuwa unamtaja Recho oye, Boskana alikwambia usimuingize kwa vita. Unasikia? That is how desperate you are. Ukaenda kutafuta TikTok drama eti akuje kusema hakupewa 1,100. Nikakwambia sikumpatia na siwezi pea mlevi pesa yangu. Hiyo ikakataa, ikagonga mwamba. Ukaenda kuleta rabsha kwa chama. Ukaleta kelele kwa chama yenye iko Amerika yenye hata we mwenyewe hauko. Hiyo pia wanachama wakafukuzwa kwa TikTok, wakaambiwa kwendeni huko lene mkamalize nini chama. Mwezi mkaleta kelele. You've tried everything. You're the one that has been desperate. You're the one that has been making alliances, not me. Sio mimi, ni wewe. Ni wewe ndio umejaribu kila kitu. Umejaribu. Ulienda ukajaribu mpaka Kemi, ukaleta Kemi ati akuje kunichamba, ati Kemi anasema sina makaratasi, ati nini, ati sina kazi, ati sijui siendeshi. Chekesha, ikawa vipi? Tukakuja hapa tukamwagiwa mtama yote. Kila kitu juu yake. Machafu yake yakatokea. Mimi hata sikujua huyo msichana ni nani. Unasikia? It is people choosing to stand with the truth because they just did not want. People are fed up with your lies. Unasikia? Watu walikuwa wanajitokeza. Mimi hata siongei na Rafumuli. Mimi ndio niliambia Rafumuli afungue live. Call out. I don't even talk to Rafumuli. Rafumuli alifungua live yake peke yake. I don't talk to Rafumuli. Niliita Rafumuli vita? No, I didn't. Umesikia? Watu wameamua kusimama na ukweli and you cannot take it. Unasikia? Hapa TikTok, people's emotions are being whipped very fast and that is what we witnessed today. Ulianza na sijui FYP wamechekelea watu wako na mimba, nikaenda nikakukomesha because that is when I came out publicly nikasema hakukuwa na mimba. And the mimba information I've been having it, Julie could be here na studio because I blocked her. The mimba story I've been having it, you're telling people ni juzi tulikosana, I've been knowing this story. Kim is my witness because I ever mentioned it to her. Nikamwambia, do you know Diana is obtaining money, taking money from people akitumia bond. Na hiyo story ikaisha hivyo. Kwa sababu hata Kim huongea na Julie. Wacha nikuambie kitu. Hakuna kitu unaweza ukaniambia juu yako na wewe my friend, go take care of yourself. Mimba sio yako. Kuna mimba yako ilipotea. Kuna mimba ya Salamanda imepotea unatafuta. My friend, I'm not your co-wife. Why are you obsessed with my pregnancy? I'm not your co-wife. I chose not to tell you anything. I chose not to tell you anything or get engaged with anything. Kuna kitu yako imepotea nilikuwa nimekubebea. Huyu ana chizi jamani, huyu mwanamke. Ati mimba, I chose sijui Kemi ni umbo ya kutoka wapi unanihitajia. Kala, ati unasema small head. Who has a smaller head than you? Ati unasema I chose to con. You are the biggest con because you had a toilet, a building and you decided to lie to us. Ukacheka mpaka budget, ukitudanganya ya kwamba unafanya nini? Unaenda kujenga choo from scratch and you did not. You are the biggest con. You lied to a group of people that your mother needed a toilet while you really actually did not start building it from scratch. So wewe tuko na evidence ya wewe kukua con, a fraud, a person that came here and you even admitted it that you used us. Unasikia? Na wewe mwenyewe ulikuwa kwa 333, mlikuwa mnaingia kwa inboxes za watu mnatumiwa pesa. Nani aliwahi kukuuliza accountability? JB, you are not employed. Ulikuwa unaomba watu mapesa kwa inbox mboka ya diapers. Ulileta accountability.
ukiwa 333 mpaka mkakuwa mnaambiwa mnunulie Glado viatu. Ulileta accountability mkiwa 333? Si mlikuwa mnaingia kwa inboxes za watu mkienda kupeleka makesis gushi ati mnaenda kutafuta statements za nyako kwa Safaricom? Si mlitumia pesa za watu? Si ulikuwa unaomba watu pesa? Si watu walikuwa nakupatia pesa? Nani alicomplain? Nobody complained about it. Unasikia? Hata hapo kwa platform yako ukija hapa mkichangia kipofu con woman mwenzako, mlikon watu na story ya kipofu, mliletea nani accountability? Where is the accountability? Mlituonesha statements zenu vile mlichanga pesa ya kipofu. Hapo ndio ulianza kujitest ukifikiria rich friends wangu wata show up for you. Chekesha. Ujui mimi nikitoka hata nikichukua break naenda na watu wangu. Ukasahau. Ukafungua mchango ati unachangia Somi kipofu. My friend, ulituletea accountability? Did you bring us accountability? Ni mara ngapi ulienda pale ati unanunulia watu mchele? Ulikuwa unanunua mchele kwa platform? Ulikuwa na pesa? Ulitoa pesa wapi? Si uliingia kwa inbox za watu? Unasikia? Si uliingia kwa inbox za watu? Ukachanga pesa tu ya diapers pekee na pesa ya kipofu. Ulikaa 12 hours ukachanga 29,000 peke yake. Koma ati unajifanya ati wewe ndio the master of accountability and con. You are the greatest con. Umesikia? Ukatafuta pia con woman mwenzako Humble ati mnajifanya eti Humble alienda kwa hospitali kupeleka mgonjwa na mjarudisha hata anything. You did not bring anything. Hamkuleta makaratasi za mgonjwa. Ulitumia con woman mwenye ni sudo, mkaenda huko alafu unatuambia eti ulimlipa 10,000. Ulituonesha? Did you tell us? Did you show us where you paid the 10,000? Ulituonesha? Did you tell us? Unapeleka con woman wako, mnaenda ati anaenda hospitali ati anaenda kutembea na mgonjwa. And then you end up not telling us anything. Hata makaratasi na anything. Mikebe, si mlikuwa mnakon watu huko kwa 333? Ama ni kwani ni kesho nikwambie hapa. Si Mikebe yako hapa? Kwani si kuna ma inbox mlikuwa mnaingia ndio watu walipe expenses? Si watu walikuwa jujebia una kazi? You don't have a job when you're in 333, you didn't have jobs. Si mlikuwa mnangoja mnaingia kwa inboxes za watu, mnaomba watu mapesa. Unafikiri hatujui? Ule mwanamke anatoka Germany, wanaitwa nani Jiko. Mlikuwa mnaenda kumuomba pesa. Ule mliingia kwa inbox yake. Hala? Ati unakuja kutuambia vile wewe ndio unajua conman. You are the biggest con woman and you are the biggest con that started a movement of 333 and you ended up using that movement to benefit yourself financially. Ukaanza kufanya mpaka michango, mkatuletea watu wenye watoto wao si wagonjwa. Winnie, mbona ulikuja ukafanya watu wakachanga pesa hapa na Mungu kwa umeverify makaratasi za Winnie? Si ndio? Mpaka Winnie akaenda na mtoto mwenye amekufa. Si ni nyinyi ndio mlikuwa mnaanzisha hiyo mchango? Ilianza aje? Why did you start a fundraiser that you did not verify? You are the biggest cons. You made people fundraise money for a woman that did not even have a sick child. Mkituambia eti alikuwa na nini? Na heart problem. Winnie si alikuwa eti na heart problem. Ulituonesha papers. Con woman. Ati mkakaa pale ati 333. Kumbe hiyo 333 ilikuwa mnaangalia coins za nyako vile zinapita. Mnaangalia vile mwanamke mwenzenu anapata coins na anapata gifts. Mnaangalia lions, uko na calculator ukiandika hivi chini. That is what you are doing. Unasikia? Alafu unajifanya hapa ati wewe ndiye ati unajua ku identify con women. You are the biggest con woman on TikTok. Umesikia? One that poses as a person of integrity, and that is what you decided to do. You chose to try because you felt that you needed to now tarnish my image so that you can now take the people we call the rich friends wakuja on your side. Chekesha, ilianguka my friend. Wanted to shed me as a bad person so that you can now move with my friends ili wakupatie pesa, ili wakue wakikugift my friend. That does not happen. The biggest con woman that came and lied to us that hana uhusiano na Okari only for her to send a picture that she's feeling very upset about Okari being with another woman. Why would you be upset with Okari being an 18-year-old? Why would you be angry? Okari was with an 18-year-old woman. Unasikia? An 18-year-old is an adult. Okari can be with an adult. Umesikia? Kwenda huko. Biggest con woman that pretended that she was the best judge kwa story ya mtandao varsity. Ukajaribu kunikujia, unaniuliza. Si niliweka text messages zako. Ati what about your friends? Will your friends contribute? Can you mobilize your friends? The biggest con woman. Biggest fraud.
biggest con woman. Kwanza wacha nikuchezee con woman vile huko. Watu wasikie takataka hii. Ati unajifanya ati wewe ni mwanamke wa integrity. Shit. Bracket nikae mundi winji. Ati unajifanya ati na wewe ati you are a woman of integrity. Hey, a woman that decided to even put and set a budget in advance. You sit here now to tell us that you are a person of integrity. My friend, let me play a recording of you here. Ndio watu wasikie from the horse's mouth. Unatuambia nini wewe? Ati hala. Ebu tuambie ukiwa 333 because you were jobless at that time, how were you sending Glado kwa Safaricom? Ulikuwa unamtuma aje? So ulikuwa unaingia kwa inbox za watu? Ukiwa huko? Ati unakuja unatupigia kelele ati able differently, I want able differently. Mkatengeneza mpaka sudo ya Dudukwe. Dudukwe ni Kemi. Alafu mnaenda hapo mnaitengeneza sudo, mnakuja kutuambia eti tupatie sudo 10,000 ya shopping. Shame on you. How can you say that a sudo should be given money if you don't know the sudo? You are fronting a sudo. Con woman, biggest con woman that was insisting a DJ from her side akuja chezese mziki. Kwa nini? Si mlikuwa mnaenda kugawa hiyo pesa? Mwanamke mwenye hana aibu, ati unaitisha unatuma mpaka Swale akuje kuchukua 10,000 anganganie na wanawake pesa ya shopping. That is con woman. That is what you do. Mkaenda kukon rafiki yangu Miss Brathen ati anaenda kununua mabui ya 30,000. Ulisikia wapi mabui ikiwa 30,000? Chekesha. Mabuyu ni 30,000. Unaomba mtu 30,000 mabuyu. Con woman and con man. Ati mnajifanya hapo ati sasa nyinyi ndio mnajua kuongea juu ya watu. Ati you know how to talk about people who are cons or not cons. Taka hii. When you are in 333, you are stealing women's money kwa inbox, making them promises about exposing nyako na kuandama mwanamke mwenzenu. What did you do? To a point that you are looking for money from people, mnaenda kununua mpaka kuma na picha za kuma za mwanamke mwenzenu. Con women. Ati mnafungua live kwenda kuweka hapo. Wanawake wajinga. Kwenda huko takataka hii. Usiniambie anything about conning. You're the biggest fraud with evidence. Kwanza wacha nikuwekea hapa na story ya Cho. The biggest con woman that decided to use her mother to manipulate people. You lied to us that your mother was vulnerable, yet you now claim that your mother had a toilet. You're a con woman. You decide to lower yourself down and your dignity to claim that your mother is vulnerable, using your mother as content on TikTok. Even up to now, you have no shame while your mother is being desecrated on this platform in the name of a toilet. Biggest fraud that has no gratitude or appreciation. Who raised you? Were you raised with wolves or hyenas? Shameless bigot. Allah, eti yako hapo eti anajaribu kutuambia nini? Wewe unajua kutuambia nini? What are you telling me? What are you saying? What are you even saying, my friend? Allah, hema. Hala, koja kwanza. Wacha nikuwekee sasa usikie. Muongo. Con woman. Usikie sauti yako hapa. Takataka hii. Ish. Usikia vile unajifanya. Nyenye. Ebu sikia. Con woman. Na msikize budget. Alikuwa amepanga mpaka budget ya Cho. Na akakuja kutudanganya hapa. Msikieni. Ndio nimemaliza, nataka kuingia sasa kulala. Wana freshen up. Ebu sikieni. Yeah. Hebu mambo. Ndio nimemaliza, nataka kuingia sasa kulala. Wana freshen up. Yeah, of course, sina words za kukuthank. I don't have the right words to appreciate you, but from deep down my heart, I'm truly humbled. I am humbled, yeah. Thank you for everything you've done for me today. Yeah, mimi siwezi. Hii story ya mchango mimi, it's not my thing. Yeah, your presence meant everything today. Yeah,
Your presence meant everything. Bila wewe hata sijui, but yeah, Mungu akubariki. Thank you so much. Hiyo si sauti ya con woman. Nitashinda hapa nikijirudia. I'm humbled. Thank you. Hiyo 60 imebaki, najua tunaweza ipata kesho. Yeah. Kina Gordon Thomas walikuwa wamepromise, kuna watu wawili wamepromise 55. Kuna yule alifungua mchango, alinitumia namba. Ameniambia kesho akipita pata tukifanya anything ataongeza. So yeah, hiyo yenye imebaki ni kidogo. So I'm happy. I'm just happy. And malikuta nini? Unajua vitu kama milango, niliambia Made asiweke vitu kama hizo. Because I also need to do something. So even if it wasn't in my plan, I will have to do it for mom. Yeah, vitu kama milango, ndivyo hizo nitaweka. It's only 3, milango 3. Yeah. Sikumwambia, sikumuuliza bei, nilimwambia tu nitaweka hivyo tu. So choo itakuwa imesimama with 286k. 286 itakuwa imesimama, milango nitasimamia. Yeah. Thank you so much, and yeah, may God bless each and everyone mwenye alitoa. Wacha nilale, nataka kusetala. My hope mtoiju sahi ameanza shule. Sahi tena amekuwa na nini nyingine hii kurauka asubuhi. I hope atarauka asubuhi. Unajua wakati alikuwa summer holiday alikuwa anaamka saa 3 saa 4 kulingana na ile time ameenda kwa bed. But sahi alikuwa a bit exhausted, so juu ya kurauka asubuhi. I hope hata nini ndio nilale. Kuset alarm ya saa 3. Saa hii ni saa 10, ni set alarm ya saa 3. Hiyo nitakuwa nimelala 5 hours. Hebu mniambie, hiyo sauti ni ya nani? Kama si ya con woman. Con women wanakuja wakiwhisper. Choo ilikuwa pesa ngapi yenye tuliambiwa? Tulipewa budget ya pesa ngapi? Guys, mnakumbuka zile makaratasi nilitumiwa? Ati ni budget ya choo. Si nilitumiwa tu karatasi ati ni budget ya choo. Paka aka scribble lingine hapo akaandika 160 times sijui what. Mliona hiyo karatasi guys? Did you see? Let me show you a con woman kama mjui con woman. Let me put the paper here muone. Aliscribble makaratasi zingine hapo akituonesha. Makaratasi za budget ya choo. Tulitumiwa hapo makaratasi zingine hapo ya 160. Mnakumbuka hiyo kitu guys? Who remembers that budget ya choo? Hiyo karatasi yenye alikuwa ametumana. Nani nakumbuka hiyo karatasi? I don't know if I can find it here. Kuna karatasi kenye kalituma. Ndio hii hapa guys. Wacheni niwaoneshe. Ndio hii hapa. Alikuwa ametuma. Hii ndio inbox yake by the way. Ebu anen. Ebu mnioneshe hiyo ni budget gani? Hiyo ni budget JB alinitumia. Oneni hiyo budget. Hiyo ni budget. Guys, oneni budget ya con woman. Oneni budget. Mnaona budget aje? Oneni budget guys. Hii ndio budget nilitumiwa. Mnaonaje hiyo budget? Budget ya choo. Look. Who is a con? Where is a con guys? Tell me, hii ndio budget. Mnaona budget nilitumiwa? Now we are talking about a con woman now. Who is the con? Mnaonaje hiyo budget? Budget ya choo, that is 1. Umeona ni 54,250 times. Ebu neni mafundi wenye wamejenga, hii ni hesabu ya wenye wamewahi kujenga. Ebu mniambie hii ni hesabu ya nini? Alafu anasema mimi ndio nilipanga. She sent me this thing herself. Wacheni niwaoneshe ingine.
Acheni niwaoneshe ingine. Oneni ingine guys. Ndio hiyo ingine. Budget ya choo. Hata isomeki. Haisomeki. Mnaiona? Na wacheni niwasomee. Inasema bricks 2000, D12 10, D10 66, D8 8. Beep guys, beep ni nini? Beep ni nini guys? Hicho yao iko mpaka na vest. Wako na vest. Aki I swear vest ndio hii hapa. Vest imeandikwa hapa. Cho yao iko mpaka na vest cap. Vest cap. Mnaona hapo? Hiyo iko na 1. Vest cap. Someni. Vest cap. Someni guys. Cho iko mpaka na vest. Vest. Cho iko na vest. Someni, chukweni screenshot muende mkazoom muangalie ndio hiyo vest iko hapo kwa hiyo cho. Cho special iko mpaka na vest. Screenshot ndio hiyo. Mnasikia? Umeona? Mnasikia? Mogogo ni nini? Choo kulikuwa mpaka na mogogo. You guys tell me what mogogo is. I have no idea what it is. Maybe mnaweza kuniambia. Mogogo ni? Tuangalie budget ingine hapo pia tulitumiwa. Budget bonoko. Guys, wacheni niwaoneshe vitu nilikuwa natumiwa. Ndio hiyo. Mwenye wanaweza chukua screenshot, chukueni mtaenda kusoma huko. 2000 bricks guys. Tulikuwa tunajenga choo. Moneni, these are the budgets guys. Mnaona? Na waekea hapa evidence hapa because when you call me a con, I will use what you sent me. Unasikia? Mniambie. So my dear, when you call me a con, my friend, you better be careful. And I'm responding to this woman's live yesterday night. Mimi nilikuwa kazini. Tumeelewa? Nima-respond. So when she calls me a con and she sends a budget like that to me, and then there's also a recording where she's saying that anafanya choo ya only 286,000. Mumemsikia akisema? Mumemsikia akisema 286? Mumeona hiyo budget ni 286 hapa. Si tulimchangia 450, wakisema pia ni 540. Hebu mniambie. Si ndio hiyo amesema hapo? Bricks 2000. Amjamsikia hapo kwa recording? Sasa nani ni con kati yangu na JB? Who is a con? Nani ndio con kati yangu na yeye? Niambie. Who is a con now? Hebu niambie. Ati anakuja kusema hapa ati watu ni makon. Nani con? A con is a person that actually sets a fake and false budget and sends it to people. Then she decides to raise money beyond what was there that was needed. Unasikia? Ati milango 3 guys. Choo iko na mlango 3. Chekesha. Wacha nicheke hapa ipuma sound. Ati anakaa kwa platform anaongea juu ya watu wenye ni makons. My friend, jiheshimu. Umesikia? Jiheshimu. Nilikuwa nachezesha hiyo recording yako. Jiheshimu. Sitaki kuiweka kwa JBL. Sitaki kupatia that kind of honor. So who is a con? A con ni mtu mwenye anakuja kuchangisha pesa alafu anakuja kufanya nini? Nasikia? Kwa nini umekwama kwa choo? Move on. Yes. Nitakwama kwa choo every day. Na nitakwama kwa choo because akiniita con alikuwa amekwama kwa mimba, si ndio? Yeye akikwama kwa mimba yangu, mlimwambia move on. Did you? Akiwa anafungua live anataka kuongelelea mwili yangu na mimba yangu, mlimwambia move on? You didn't. Si ndio? Hamkumwambia? Sawa? Choo hatutoki because choo ndio imeleta hii heshima yote yenye imekosewa. Sawa? Moderators block mikunde ya nyani zimeanza kuingia hapa. So hatuwezi kuacha kukaa hapo kwa choo. Kwa choo tutakaa mpaka mwisho because that is where we've been conned. Panye tumekoniwa ndio tunaongelelea. Hapo kwa choo ndio tuko. Tumeelewana? So kwa hivyo tuendelee. Alikuwa wapi?
ni juzi tulikosana, have been knowing this story. Kim is my witness because I ever mentioned it to her. Nikamwambia, do you know Diana is obtaining Kemi can be your witness, and Kemi is also a thug. Mtu mwenye ako hapa America na alichukua makaratasi ya mtu for 1 year akifanyia kazi. So you have also a witness that is a fraud. An immigration fraud. Sawa? Yes. That one is the witness that you have. Si alikuwa anatumia makaratasi za mwanamke mwenzake kufanya kazi for 1 whole year. Kwani ni kesho? Huyo ndio witness wako. Huyo ndio accomplice wako. Alafu ule mwizi mwenzako, ule mwenye alikuja kuibia watu, kuibia rafiki yangu 30,000 ya mabuyu, ati anamshipia Norway. Chekesha. Ati I can ship for you. Mzima ovyo. People akitumia ball. Na hiyo story kaisha hivyo. Kwa sababu hata Kemi ongea na Julie, but yeye hakumwambia, mimi ndiye aliniambia, because Julie came to ask me ni baby shower tafanya nini, and I loved it so hard, and that is more than a month ago when Diana was still my friend. So nilikuwa namwangalia na jicho la kumanina, you know. Oh yeah, utaangalia watu na jicho la kumanina. By the way JB, nikitaka baby shower si kwako nitafanya. Nikitaka baby shower, I will not do it through you. Niko na marafiki. Mimi nikitaka baby shower guys, Sialo yuko. Sialo will open a live and do a baby shower for me. That is the only woman on TikTok that has the right to call me bubu. Mmesikia? Wacheni niwaambie bubu. Yeye anaweza kuwa buu wangu. Mnasikia? Nikitaka hapa mchango, nikitaka baby shower, Sialo Queen atafungua live. Mtamuona akifungua. Umeelewa? Wale watu ambao kama wananijali wanafika mpaka kwangu. Unasikia? Those are the people that matter. Umesikia? So usifikirie ati sijui nikitaka baby shower na kuja kwako JB. No, you are a beggar. I can't come to you for a baby shower. You are a beggar. Sasa jamani, mtu mwenye anajengewa choo nitarudi kwake anifanyie baby shower jamani? Hata nyinyi simfikirie hata na nyinyi. Mbona JB unajiweka mahali pengine hata ufai? Wewe unachangiwa choo, utafanya baby shower vipi? Unachangiwa pali mamako atakunia, utanifanya baby shower kivipi? Surely. So putting yourself in a high place. Mimi nikitaka baby shower, there are people, there are platforms that will hold it for me. Mahali nikitoka kwa baby shower niko na $10,000. Those are the places I go. Umesikia? Sahi marafiki zangu hapa sahi, wacha niwajaribu niwaambie. Hala, guys, tell me if I want 5,000 now. Hebu mniandikie hapo comment section, mtatoa ngapi? Marafiki zangu wenye wananijua na mnapendana na mimi, mniandikie hapo. If I want $5,000 now, tell me. Mniandikie hapo chini. Twende nalo. Nikitaka 5,000 sahi dola, si wako hapa chini? Si wata hapa watakwambia wako in? Hala, hebu oneni. Check it out. Check it out. Check it out my boobs, my rich friends. Wako hapa. Wako na mimi, wanatembea na mimi. Unasikia? Mnaona kina Dainty, Hummingbird. Mnawaona hapo kina Tracy, kina Jenny. Those are my people. Umesikia? Watu wangu. Ati uko hapo umekaa hapo eti unasema ati utanifanyia baby shower. Utatoa wapi nguvu ya kunifanyia baby shower wewe? Where will you get the money to do for me a baby shower? Wewe mwenyewe saa hizi una tap ndio ukule. Ulishe watoto, uendeshe hata gari, weke gas. Sasa wewe utafanya ni? Thank you Sanga, thank you Sharifa, nakupenda. Yani ati sasa wewe, hebu oneni guys, mihela zinaandikwa kwa comment section, chekesha. Hapo. Oh, by the way, Macmillan nitakublock wewe. Nimekuwa nikikuona places zingine hapo. Wewe, I know I need to take you in a place where you belong. Yeah, I know my enemies bwana. Sifikirie sijui watu wenye they are not for me. Mafikia? Sasa uko hapo tunapiga kelele tunasema ati utani wewe. Kama niko na baby shower siwezi kuja kwa platform yako JB. Unataka mtoto wangu avalishwe matawi? Nikikuja kwa platform yako nitakosa diapers. Mtoto wangu atavalishwa matawi jamani. Pale huko ni kwa umaskini bwana. Siwezi fika pale nifanye mchango ama huko ona ile siku. Hapana. Siwezi. Cheki. Unaona marafiki wananiambia eti ni pin number. Koma, si pin number saisi kwa sasa. Ipo siku. Ati niende kwa platform yako nifanyiwe baby shower. Ndio mtoto wangu avae nini? Mtoto wangu avae matawi. In 2025.
Koma kabisa wewe, usijaribu. Stop putting yourself in that place. Mimi I have my people. Unasikia? Nilikuwa namwangalia tu, I'm like, I know the things unafanya behind the tent, but I didn't call her out because I laughed at Julie because Julie, you know the things I'm doing behind the tent. Just like when you're going to take money from Okari behind the tent, na unaenda kutoa kwa michango, tunafikiria pesa ni yako. Was that not the things you are doing? So ulikuwa umeenda kwa mchango ya Recho ukachukua 50,000 kwa Okari, alafu unaambia Recho anatangaza ati pesa ni yako. Chekesha. Ati unasema ati unafanya vitu tunafanya behind the tent. What did you not do behind the tent? Ukiwa 333, ukiwa hapo unachangisha pesa ya sijui diaper, sijui ya mchele. Did you not do those things behind the tent? Unasikia? Unajifanya hapa tunasema nini? We, my friend, chunga. Ati uko hapo unasema I know the things you're doing behind the tent. We mwenye ulienda behind the tent, ukaenda kuchukua pesa kwa Okari. Ukaenda behind the tent, ukaenda kusikia Okari akitombana na Lady J. Ukaenda behind the tent ukisikiza. Ukaenda tena behind the tent kutafuta uchi na kuma za wanawake ukinitumia. Taka hii. Ati behind the tent. What do you do behind the tent? You do worse behind the tent. Unachukua kuma ya mwanamke mwenzako unaenda kutumia babake behind the tent. Shame on you. Unaenda kutafuta baba ya mtu kumtumia kuma behind the tent. Shame on you. Recording your own child, a minor. That is illegal in German to record a minor. Alafu unatuma kwa mwanamke. Shame on you. You're doing those behind the tent. Wewe unasema nini? Mimi kwanza nimeona ukisema mpaka kuma yako inanuka unaandikia mwanamke mwenzako. Hauna aibu behind the tent. Hizo ni vitu unafanya. Ati unatumia mtu message ati kuma yako inanuka. Mpaka unatumia mwanamke mwenzako madawa zenye umenunua. Ati unamuonesha. Ati ndio hii nimenunua. Shame on you. Una record bwanako. Why? Jamani. God forbid if I ever recorded your game. The man that loved and adored me from here to Timbuktu. The man that talked of me as the beautiful woman that he loved. The woman that he adorned and thought was as beautiful and sweet as milk from the Rubindi. Would take a picture of him when he's sick, when he's vulnerable, and send to other women. Tufiakwa. Never. Mimi nichukue picha ya mume wangu ambaye nampenda, mpenzi wangu ambaye nalala na yeye, nipatie mwanamke mwenzangu akiwa mgonjwa, vulnerable. Bwana kama hajui, eti uchukue picha yake. Ati unasema I don't know the things you're doing behind. We, koma. Jiheshimu. Respect yourself, my friend. The things you do behind the tent are more sick and disgusting. You can never catch me doing such things. Mimi najiheshimu. I'm a family woman, bwana. I respect. Unasikia? I respect. I can never do things like that. Asking me, JB, tell me it's a lie. I'm like, ananiuliza why did I believe? Nikamwambia, kwa TikTok mzima you're the only person who believed. Probably because kila mtu anajua ile ilikuwa content. And I know a lot of you mnajua ilikuwa content. Hata mimi nimeshangaa JB. Hata mimi mwenyewe ndio nilikuwa kumbe mjinga. Nilikataa kubelieve eti mlikuwa mnatombana na Okari. It took me a long time. TikTok mzima ilijua we na Okari mlikuwa mnalambana, mko na relationship. Mimi nilikuwa fala manga, sikuwa nimejua. Niko pale natembea na rafiki, na protect a friend, naenda kwa attack Okari, niko pale ni guy. Kumbe this was real. You are going behind the tent, unamuuliza pesa, unamuomba, yani anakupea pesa, alafu unakuja kujifanya ati hukuwahi kumuuliza. My friend, you are taking that money. What for? Sasa kama mimi ndio ulinijaza na bubu, Okari je? Okari si amekufa? Why poor Okari mabubu mingi? Why? Imagine you thinking you are classy, that you are important, yet you have the audacity to take money from somebody like Okari. Mwenye ana makao. You are a con woman. You are taking money from a homeless person. You are a con woman. Okari is homeless and you are taking money from him. You are a con. You are a fraud. Yani mnachukua pesa mpaka kwa watu wako homeless. Jameni. Njani gani hiyo? Kwa tatu. Niko sana niliibwa hizi stories. Thank you, Natasha. Hiyo ndio imeibua hizi stories zote. Kwa sababu hii ilikuwa by the way, and I never recorded Julie then, but I thought it was important to record Sari because she had said
No, you didn't record Julie then because there was nothing to record. There's nothing to record. You decided to record her after tumekosana because you are desperate to bring lies against me. That's why. You didn't record her then. Julie did not have any screenshots then because there was no lie. There was no conning. But you decided to do it after tulikuwa tumekosana because you are desperate to bring in something, but you failed terribly. You failed terribly in your quest. Diana would delete message from her side. Lakini akona evidence ya bank statements, and the moment nilisema mimba ni ya Temu yenye ilikuwa ni I think ilikuwa Diana kama delete messages from her side, umesema Diana akona evidence ya bank statement. Ask the person mwenye alituma pesa atume, si akutumie. Sinakwambia kajaibu na kwanga Dwanzi. Kama mimi delete messages na mnasema kuna bank statement, ambia huyo rafiki yako akupatie the bank statement. That's what you should do. Ama ujui, tell your friend to give you the bank statement. Ala Dwanzi. Kwani mimi kama delete side yangu, suambie rafiki yako atule bank statement, ama pesa ilifly ikaingia wapi? Ikapitia hizo maibros zako zikikuja. So there is no trace. My friend, ask your friend to give you the bank statements. Wacha ujinga bwana. Thursday. Alipigia Julie immediately akamwambia chukua simu, it's very urgent. Alimpigia kushika akaniambia she's calling me and I'm not going to pick. Vile nilieka hiyo nini kusema mimba ni ya Temu. Alimpigia kabla hata kina nani FYP wacheke. Akamtext akamwambia call me please, it's very very urgent. That is when alimuuliza hii ni nini JB anasema, so she wanted to know ni nini najua ndiye ajipange. No, sikutaka kujua what you knew. No. I was shocked that you were lying. That's all. Sikutaka kujua what you knew. No, I was shocked that you were lying because honestly, I did not discuss that with you. I didn't think it was important for me to discuss that with you. That was a delicate part of my life. I choose who to discuss that with. Unasikia? Si eti kwa sababu nilikuwa na kitu unajua. Nothing. You brought nothing so far. So there's nothing you have, my dear. Nothing, nada, nothing whatsoever. So stop putting yourself in that situation. So Diana today will die just to defend her name, saying that she was pregnant. But hata wapatie any medical evidence. Na tuwapatie any medical evidence sahi. Hiyo atakuwa kama saa zile venye ameshindwa kulala amezunguka kila mahali. Ile ndio time angetoa. Wacha nikuulize, wewe ulituletea medical evidence ya kuonesha ya kwamba we need kupia medical records zangu ni choice. It's a choice. Hiari yangu. My desire. Is the network fine? Magi, network iko sawa sasa? Iko sawa? Unasikia? So mimi kukupatia medical records is a choice. I don't owe you anything. I don't owe you any medical records. I don't owe you anything, any explanation. Unasikia? Wewe mwenyewe tukikuchangia choo, ulituletea evidence ya kwamba mamako hana choo. Did you bring for us evidence? Ulituletea? Did you bring for us evidence that your mother does not have a toilet? Did you? You did not. Thank you, Sonda. You didn't bring us any evidence at all, but we chose to help you and support you because she was vulnerable. It was an act of kindness. We were protecting a woman that was vulnerable. We did not want her to be disrespected. Hatukutaka hiyo. That is what happened. Nasikia? So wewe kukuja hapa tukusimama unajaribu kutuambia ati evidence. Who told you that I owe you any of my medical records? I don't. I never will, never have. If I choose to share, I share what I want to share. Period. Tumeelewana? So don't ever get it twisted. I don't owe you nothing. And I never will. Rekodi karibu kuisha, guys. Angepeana hiyo medical evidence. Acha ipeana before. Oh, thank you, Kush. Kujenga akasema sijui ana mezaga Ozempic. Mnakumbukia kipromo. Oh, Dana. Thank you. So, sasa Dana. Ni up. Okay, pole sikuwa nakuona. So, hii kuzunguka amezunguka ni ile she knows
she has been cornered. By who? And she has no evidence for it. Although she planned earlier on because she knew. Guys, tena nataka kuiweka very very clear. Diana amekuwa jina akisema mimi naingia kwa rich friends wake, guys. Of course unaingia huko. Najua wa Diana ni serikali na the moment aliniambia hivyo niliblock serikali. Ndio Diana ajue sina communication. Yani nilimblock for no reason. Ndio nani Diana aniachane. Although I let her know, nikamwambia I can't with this because inakatuna kupigania and I rarely talk. I don't talk with nani. I barely talk with serikali. Maybe kuna kitu important, maybe amepigia Diana hajashika anipigie. Na I can even count mara ngapi amenipigia. It's not more than 5. Hii time yote amekuwa na namba yangu. So, for the record nani Diana, nimemblock so that you can have her. As you should. You should block her because that is my friend. My friends have no business being anywhere near you because they are no longer people who are aligning with you. Umesikia? Yes, and Sirikali is my friend. Umesikia? I will pick her any day over you. Sawa sawa. Yes, she is my friend. So it's good. She's safer when she's blocked away from your platform. Block her everywhere. And by the way, she's not the only friend I have. Hata Dena ameingia hapa. Nikitaka Lions 5 ama 10, Dena anaweza kunitumia. Umesikia? Those are my rich friends mwenye mnawasikianga. Muona mwenye ameingia hapo. Sumuona vile nimefungua hapa live, sumuona ma levels zinaingia ama mjaona hizo ma levels vile zinapita hapo. Mumeona hao watu wenye wameingia hapo sasa hivi, mmewahi kuwaona? Hebu semeni ukweli. Wenye wamepita pita hapo sasa hivi, umewahi kuwaona? Have you seen them before? Mumewahi kuwaona? Semeni ukweli. Have you seen them? Mnawajua? Wenye wameingia hapo mnaona wanaingia na 40 kwenda juu. Those are my rich friends. Unasikia? So please, don't think you should know all my friends. Sawa sawa. Those are people that are unknown to you but are known to me. You don't know my people. Huwajui hata kidogo, JB. Umesikia? Kwa hivyo unikome na unitue. Again, I have finished responding to you. Sawa? Hii ni recording yako ya jana. Ukifungua live tena leo ukiongea nitakujibu. Nitakujibu. Umeelewa? And again, you saying that I'm going platform to platform. Guys, I will be going to any platform that welcomes me because that is something that I intend to do. Mimi, I wanna be moving freely on TikTok. Sawa? Sitaki kuingia TikTok na yani niko worried nikienda mahali. No. Nataka kuenda kwa platform zozote ambazo zimeni welcome. I will go there freely because I'm a person that loves conversation. I love to educate. I love to have arguments and debates with people. I love to learn new things. So I don't want to close myself in one space. Mnasikia? Hey, mimi ninaenda popote and I encourage my people to go anywhere. Mnasikia? Because that is how you learn. That is how you engage. That is how you sit with people. I don't want to lock myself in one place and I don't need to have alliances. Mimi, I fight my wars alone. And I've been very clear even to the people that support me. I don't want them involved in any of my wars. Vita zangu napigania mwenyewe. Unasikia? Sihitajengi mtu kupigana vita zangu. We, hebu nishike matako yangu vizuri na niwacha nisinyambe kwa live kama JB. Unasikia? So, mimi, I don't need anybody to help me fight any wars. Unaelewa? Najisimamianga peke yangu. I do my wars peke yangu. I fight alone. I don't need anybody. Unasikia? Sihitaji any backup. I defend myself single-handedly. Unasikia? And if there's any platform that welcomes me to have a debate, I will go in there. Any day, anytime. Sawa sawa. So, tangazo. Mimi, I'm interested in making moves everywhere on TikTok. Sawa sawa. Freely. Nitatembea freely. Pali popote penye nataka. Thank you, Dena. Thank you so much. Nakupenda. Unasikia? So I don't want anything that is going to put me in a place where I'm afraid of going sijui wapi, sijui kurudi wapi. No. Thank you. I want to be able to move freely on TikTok because I love to listen to people. I love to challenge. I love to be challenged. I love debate. I love to educate. I love to learn. That is what I am and that is who I am. Sawa sawa. Sante. So I do not want to be put in a box where
where I feel like I shouldn't be going somewhere, sijui nifanye nini. No. Unasikia? Mimi napenda kutembea pahali naweza kuwa free. Sawa. That is it. So don't get it twisted. And I don't need to form no zero fucking alliance. Umesikia? Sasa wewe nikiwa hapo kwako niligain nini? That you think you are so important. I lost a lot when I was there. First of all, I dropped my intellectual capabilities because I was sitting with Adwanzi. Number 2, I lost my associations and money because I was you took money away from me, 540. Sawa. Mimi ndio nililose. I lost my time with people who are smart. Time I could have spent on platforms where there are smart women, where I could have earned something. Hata kama ni knowledge. Nilikuwa nakaa kwa debate na mtu mwenye ni kichwa pomblo. I couldn't do nothing. Yani hata debate it was slugging. It was nothing. Unasikia? Kwanza nilikuwa nimechoka. Asubuhi ukiamka messages ndio hizo zimejaza mkoba. From boo to D. Paka kichwa nimewambia guys, I'm getting therapy. It's called separation trauma. I am getting the help that is needed so that I can be at a good place. I'm doing that because it's important. This was a very difficult association where I had to lower myself so that I can be a Duanzi. I lowered myself where I could not have discussions about feminism, women's bodies. I could not have discussions about revenge porn, GBV freely. I lowered myself while I sat with women who could not construct a paragraph in English using the right punctuations. I lowered myself sitting with a woman who has never read a book in the past 20 years. I lowered myself sitting with a woman who can not even read an obituary on the newspaper. I lowered myself sitting with a woman who thinks that you're supposed to say peaceful as peacefully. I lowered myself so much with a woman that immigrated from Africa and went into Europe to be married to a broke man. I lowered myself with a woman who does not understand the German language and has lived in Germany for more than 5 years, while I can speak German very fluently and write it. And I learned it when I was in high school. I lowered myself with a woman who thinks being number 2 and following Adhiambo with having 212 marks out of 500 was an achievement. While me as Diana Ross, I am still number 1 in Homa Bay Primary School. My record has never been broken of 611 marks in class 8. Diana Ross Atieno Kelo, index number 704206001. The number 1 woman in Luo Nyanza that broke a record that is still on paper and on the board. Allah, I lowered myself. Jamani. Why did I put myself near Kenya High? The first girl from Homa Bay Primary School to be called to the Kenya High School. I lowered myself. Jamani, I sat with a Duanzi that I could not even discuss global politics. I couldn't talk about immigration in America. And then I sat with another one mwenye matako yake ni ngumu kama wheelbarrow za kusukuma nini maweza umoshwa nao. Nikakaa pale na mtu mwenye kemi matako ngumu, akikaa chini akikalia kiti nafanya unasikia? Cannot discuss nothing. Mwanamke akana chuki ndani yake, akiona mwanamke mwingine she's intimidated, she thinks that she's in a place yenye sasa mtu anataka kumnyang'anya mwanamke wake. I lowered myself, sat with women that were competing against other women while I believe in women working together. I lowered myself sitting in a platform where I sat with a woman that had no appreciation, no respect for the vulnerability of their mother. A woman that has no respect for water and sanitation. A woman that has no respect for me trying to eliminate pollution by protecting their mother, creating a defecation system that is safe to protect the mother and the environment. I lowered myself, sat with a woman that doesn't understand that women deserve to be protected. Women that are vulnerable, victims of domestic violence, needed protection, not scrutiny, not judgment. I lowered myself, almost forgot my quest for feminism, my core purpose to tackle oppression. I lowered myself and sat with a woman that put on alive the vagina of a fellow woman to desecrate her. May my ancestors forgive me.
Oh, ngwana uru joka nyanam yawa kuye tu ngwana mondo kecha mondo loka mondo ruok juogi kuoma gimbi mondo duok kuoma bed nyako maratego kendo luoka uru keta uru kamalera kwayo. Clean me up. May the ancestors never leave me. May the spirits continue forgiving me. I beg your forgiveness now. May my path be clear. May it be clean so that I can continue doing what I believe in. So that I may continue pursuing the quest for talking about issues of women. Because that is what is important. May my iniquities be fulfilled. Where I fell short, may I find the right course to protect that which is good for me and the people that I interact with. May good tidings come my way. May I take accountability for each and every actions and take responsibility for everything that I had done. May my actions in any way, if my actions in any way or the other put women in harm's way, reduced my feminism, did not protect women, please, may women forgive me. I am here for women. I am a vagina protector. I am a kuma protector. I am a vagina protector yesterday, today, and tomorrow. I will always protect the vagina. And that is my quest in this world. Even if I die today, I will die protecting the vagina. That is what I believe in, because we are at a vulnerable place. We are disadvantaged. And with those few remarks, I know they were not few, but they were many and they were necessary. I do hope that all of you have a wonderful, wonderful, wonderful evening or morning for those of you who are in the United States, and a wonderful evening for those of you that are outside of the United States, that is Africa. And I care for you all. Again, Diana Ross has a right for reply. In the event that I need to reply, I will do so accordingly when and if I deem fit. I hope that all of you have a wonderful, wonderful, wonderful rest of your day. Thank you so much for coming to my long TED Talk. And to my rich friends, nawapenda wote. Sawa sawa. Nawapenda wote. And I wish you well, JB. I do hope that you can have a reflection on your character. Sawa sawa. I hope that you can take a look back and start taking stock of your role in this world. And I hope that you can start thinking about your mother and you protect her. And let me make this clear. I would never put your husband on this platform, never put your child on this platform, never ever disrespect and put your mother's picture on this platform. That is not who I am. I was not raised that way. I would never do that. And it's not because I'm weak, no. Because I am a mother. I'm a parent. And I'm a person, 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 I do not want to be dented more than I have been. I do not want to put myself in that dark place again. Sawa sawa. Thank you. Asanteni. Tusikizeni wimbo tukienda for women. Sawa sawa. Oh, thank you Nalianjesh. One of my best songs. Sawa sawa. Jameni. Hebu tusikizeni wimbo. You know my best song, si mnaijua? You guys know my best song, si ndio? The one I love most. This is the one that gives me peace. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.